Уважаемые телезрители, национальная вещательная компания «Саха» и Games Asia Hello, dear friends. The national broadcasting company Saha and GamesAsia.ru is preparing the draw ceremony live coverage in team sports of the 5th Children of Asia International Sports Games. We're going to have basketball for boys and girls, volleyball for boys and girls, and football. And today we have our chairman of the organizing committee of the Children of Asia Games, Mr. Dmitry Glushko, and also the chief referee of the games, the Olympic champion, Mr. Pavel Penigin. And we're going to have David and Olga to help us. Not much time left till the games open, and we give floor to chairman of the organizing committee to say some words. There were so many teams that wanted to participate in the games in football, volleyball, and basketball. And for example, for football, we had 7 teams that applied to participate in the games. But according to the regulations, we can only let 4 teams to participate. And we used the ratings, the official ratings of the Asian confederations in these kinds of sports, to use the rating and eliminate the 3 teams and leave only 4 teams. So now we have teams which have the highest ratings and the highest rate of preparation for the games. Thank you. Mr. Penigin, you're the chief referee and you're the main man in judging all the games, and we want you to say a few words, few wishes for the teams. Well, I wish all the teams to participate in a fair play, to show the best, and wish all the players, all the athletes, to let the strongest win. Okay, let's start our draw ceremony. According to the regulations, in all B groups, in all groups B, the Sakha Republic takes the first place as the host. We have here 4 baskets. Basket number 1, there are 3 caskets of the Russian teams. Basket number 2, 4 caskets with Asian teams. Basket number 3, the Group A, and basket number 4 is Group B. So we start our draw ceremony from the basketball girls. We have China, India, Nepal, Mongolia, and 3 federal districts of Russia, which is Ural, Siberian, Far Eastern federal districts. We have Sakha Republic as B1. So we start from Russian teams. And we have Siberian Federal District. And it goes to Group A. And the position is A4, number 4. So we draw 1 ball from the... Oops, 1 ball. 1 ball. From the Asian teams. And it's Mongolia. And Mongolia goes to Group B. And position is B4, number 4. The next ball comes from the foreign teams, again, from the teams from Asia. And it's India. And it goes to Group A.
Итак, сборная Индии в группе А. And the position is number 2, Из корзины A2. номер 3 вытаскиваем, из корзины номер 1 вытаскиваем следующий шар, где находится российская And the next команда. ball comes from the basket 1. Команда попадет в группу Б. And this team will go to Group B, Дальневосточный федеральный округ. the Far попадает в Eastern группу Б. Federal District. Под каким номером? Goes to Group B. Б2. And the position is B2, number 2. Б под номером 2. Вытаскиваем следующий шар, где лежат российские команды. Next ball comes from the Russian teams. Российские команды. The Russian teams, not the Asian. Уральский федеральный округ. Ural Federal District. And it will go to Group A. В группе А под номером 3. It's Уральский A3, федеральный округ. number Теперь 3. вытаскиваем зарубежные команды, которые остались по одному. Okay, we turn to the Asian Команда teams. попадет в группу Б. The first one of them it will go to Group Это B. команда Непал. В группу Б And под this is каким номером Nepal. попадает Непал? It goes to Group B. Непал под третьим номером. Number 3, И B3. последнюю команду. And the last team, David. Китай. China. Китай попадает у нас в группу А под China номером, goes to Group A. And the number will под be номером 1. Итак, завершилась A1. по баскетболу среди девушек, и в группу А попадает сборная команда So we, Китая. in basketball girls, we have Group A, China, India, Ural Federal District, and Siberian Federal District. Республика Саха-Якутия, Group B, Дальневосточный Sakha, федеральный Far округ, Eastern Federal сборная District, Непала Nepal, и and Монголия. Mongolia. Очень интересные команды, и мы ждем A very interesting group it will be. во дворцах. So wait for the Ну, а competitions. сейчас начинаем жеребьевку среди юношей, тоже по So we're баскетболу. going И to здесь the будут сборные команды Китая, basketball Сирии, boys. Индии, We Саудовской got Аравии, China, Syria, Восточный Saudi федеральный Arabia, округ, Сибирский федеральный округ, Far Eastern Федеральный Federal округ и команда District, Республики Ural Саха-Якутия. Federal District, Как мы уже говорили, Республика uh, Саха-Якутия попадает в Siberian группу Б Federal под District, номером and Sakha. Так, начинаем с Of России. course, Sakha goes to B1. Уральский Ural федеральный Federal округ District. попадает в группу А под номером And it goes to Group A, number под номером 2. Продолжаем. A2, Мы number 2. вытаскиваем, Okay, let's go зарубежные on. команды. We go to the Asian teams. Let's roll it up a bit. Okay, Индия. Команда Индии попадает в группу India. Б. And it goes to Group B. And the position will be Б3. Итак, B3, еще одну number 3. зарубежную команду вытаскиваем, Давид. Okay, back to the Asian countries. Команда Саудовской Аравии попадает Saudi в Arabia группу А. goes to Group A. И возглавляет группу А. A1. А1. Российскую команду, Давид. Okay, it's the Russian teams now, David. The Дальневосточный федеральный Far округ Eastern попадает Federal в группу District. Б. And it will go to Group B. Б4. Дальневосточный B4, федеральный округ. number 4. Еще одну российскую команду вытаскиваем. Okay, one more Russian team. Сибирский федеральный округ попадает в Siberian группу А. Federal District. And it goes to Group A. А3. Сибирский федеральный A3. округ. Итак, у нас Siberian остаются Federal зарубежные District. It команды. goes to Group A, number 3. Первая команда попадает в группу Б. So the first team from the last two Asian teams will go to Group B, and it's Syria. Попадает в группу Б под номером And it goes by number 2. Сирия под номером B2, 2 в группе Б. number 2. Итак, последняя зарубежная команда, которая And попадает the в last группу team А.
And the last team will go to Group A, Это команда Китая. and it's China. И также завершилась жеребьевка по баскетболу среди юношей. And we got the last number, the position of China in Group A, A4. Номером. Таким образом, у нас сформировались группы. So we have the first group, Group A, Saudi Arabia, Ural Federal District, Siberian Federal District, and China. In Group B, we have Saha, Syria, India, and Far Eastern Federal District. Okay, so we move on to the volleyball. We have volleyball girls. We have China, Thailand, Kazakhstan, Mongolia, the 3 federal districts of Russia, and Sakha. And again, Sakha will go to Group B, number 1. So from the first basket, we got the first team that will go to Group A. It's Siberian Federal District. And it goes to Group A, number A1. Number 1. So we go to the Asian teams. Mongolia. It will go to Group B. B2. Mongolia goes to B2. One more team from the Asian teams, David. This is China. United team of China will go to Group A. In position number 3, A3. Okay, next team from Russia. And we'll go to Group B. Ural Federal District. We'll go to Group B. Number 3, Ural Federal District, number B3. Okay, David. Next team, Russia. And the Far Eastern Federal District will go to Group A. A2. The Far Eastern Federal District is in Group A2. Got 2 last teams from Asia. First one will go to Group B. Thailand. Thailand will go to Group B by position. B4. Thailand B4. And the last team will go to Group A. Kazakhstan. Kazakhstan will go to Group A. And the position A4. So we have finished the draw in volleyball among girls. We have Group A, Siberian Federal District, Far Eastern District, China, and Kazakhstan. In Group B, we have Saha, Mongolia, Ural District, and Thailand. So move on to volleyball boys. We have next teams is Kazakhstan, Kuwait, Oman, Turkmenistan, 3 federal districts, and Saha. And Saha again gets B1. Okay, so let's move on to the first ball. First ball is Ural Federal District. We go to Group A. A4. It goes to Group A by number 4.
And the next ball is Asian team from Group B. Команда Казахстана попадает в It's группу Б. Kazakhstan. And it Казахстан goes to под Group номером B number 2. B2. группа Б. Оман, сборная команда And next Омана team, попадает в Oman. группу А под номером Oman will go to Group A. Сборная команда Оман попадает в A2. группу А под We'll go номером to 2. Group A number 2. Вытаскиваем российскую A2. команду. Back to the teams from Russia now. And we have Far Eastern Federal District. В группу Б. And we'll go to Group B. Под номером 3 Дальневосточный Number федеральный 3. округ. Far Следующая Eastern российская Federal команда District goes to Group B number 3. The last team from Russia Сибирский федеральный округ is попадает Siberian в Federal группу А. District. You will go to Group A. В группе А под номером A1. 1. У нас остается Number две 1 команды, in Group A. зарубежные команды, и первая команда попадает в группу Б. Okay, the last two teams from Asia. Эта He'll go команда to first one go to B. попадает в группу Б под номером Turkmenistan. He'll go to Group B number 4. number 4 B4. Turkmenistan B4. And the last team in the group Кувейт. Kuwait. У нас в группе А. Kuwait goes to Group A. Под номером 3. It's в группе A3. А. A3. Итак, завершилась жеребьевка. Okay, so we have the draw for Волейболу среди юношей, и у нас volleyball сформировались boys, команды в группе and А. we have two groups. Group A, Siberian Federal District, Oman, Kuwait, and Ural Federal District. Group B, Sakha, Kazakhstan, Far Eastern Federal District, and Turkmenistan. Переходим к жеребьевке по футболу. Здесь у нас Okay, we move on to football draw. We have Uzbekistan, Syria, Saudi Arabia, Kuwait, 3 federal districts of Russia, and the Republic of Sakha-Yakutia. Команда Республики Саха-Якутия возглавляет группу, And again, Sakha will get the B1 position. которая попадает в группу А. Okay, so we choose a Russian team, which will go to Group A. Дальневосточный It's федеральный Far округ Eastern попадает Federal в группу А District. под номером It will go to Group A number под номером 2 Дальневосточный A2. федеральный округ. Number Итак, 2 in Group A, следующие Far Eastern Federal District. зарубежные команды. Okay, we go to the teams from Asia. Узбекистан. This is Uzbekistan. попадает в группу Б под номером Uzbekistan will go to Group B. Number Узбекистан в группе Б B3. под номером 3. Number B3, Group B, Вытаскиваем number следующую 3. зарубежную команду. And the next team from Asia. Кувейт попадает в группу Kuwait. Kuwait will go to Group A. А. Под номером 1 Кувейт возглавляет And they группу will go А. to Group A number 1. Российскую команду. Российская Back to команда teams from Russia. попадает в группу Б. The Russian team, which will go to Group B. Сибирский федеральный округ попадает в Siberian Federal District. группу Б под номером 4. And it goes to Сибирский Group B федеральный number 4. Из кабины номер 1 Siberian вытаскиваем District will go to Group B number 4. And the last team from Russia, попадает в группу А. which will go to Group A, will be Уральского федерального округа. Ural Federal District. Под номером 3 It goes to Group A number 3, A3, Ural Federal District. команду, которая
Okay, so the last two teams in football groups from Asia. Syria. Syria goes to Group B, number B2. Syria, B2. So we have the last ball, the last team. It's a team from Asia, which will go to Group A. Saudi Arabia. And the number is A4. Saudi Arabia, number 4. So we have finished the draw ceremony in football. So Group 8, Kuwait, Far Eastern Federal District, Ural Federal District, Saudi Arabia. And Group B, we have Sakha, Syria, Uzbekistan, and Siberian Federal District. So we have concluded the draw ceremony. We have a very interesting position in all groups. So we finish with this and let the strongest win.